Γεια σας, ονομάζομαι Χαρίτων. Εκπροσωπώ την εταιρεία TechMe και θα θέλαμε να σας πούμε δύο λόγια για το competition μας, το Data Science που κάναμε στους περασμένους 3 μήνες. Η TechMe είναι ένα brokerage firm στην Κύπρο, ιδρύθηκε το 2014. Έχουμε περίπου $150 billion per month traded, mainly κυρίως FX προϊόντα. Είμαστε περίπου 250 άτομα σε όλο τον κόσμο. Κυρία γραφεία είναι η Κύπρος, το Λονδίνο και η Εστονία. Οποιοσδήποτε μπορεί να κάνει trade μαζί μας κάποια προϊόντα όπως FX ή commodities, για παράδειγμα πετρέλαιο ή χρυσό. Και είμαστε σχετικά περήφανοι για το ότι δίνουμε στους πελάτες τα καλύτερα trading conditions. Η εταιρεία γύρω στο 2018 αποφάσισε να επενδύσει σε δική της ομάδα, η οποία ονομάζεται Quantitative Research Department ή αλλιώς Quant. Είμαστε περίπου 6 άτομα. Έχουμε διάφορα backgrounds, mathematics, science, physics και engineering. Σε οτιδήποτε κάνουμε έχουμε κάποιο support όμως από τις υπόλοιπες ομάδες που είναι computer science, information technology κλπ. Έναν τρίτον των ατόμων που βρίσκονται σε αυτήν την ομάδα είναι απόφοιτοι του Πανεπιστημίου Κύπρου. Έναν περισσότερο από το 50% έχουν PhD. Και η ομάδα μας, στην πραγματικότητα, αυτό που κάνει είναι να κάνει manage το ρίσκο που έχει η εταιρεία. Δηλαδή, αν οποιοδήποτε σε οποιαδήποτε στιγμή αγοράζει, ξέρω εγώ, $100 βαρέλια, εμείς πρέπει να αποφασίσουμε τι θα κάνουμε. Μια επιλογή είναι να πάμε απευθείας στο market και να πούμε ότι, για παράδειγμα, κάποιος θέλει να αγοράσει αυτά τα βαρέλια και να γίνει ένα κανονικό transaction. Οπότε εμείς αυτό που κάνουμε είναι να κάνουμε manage το risk μέσω κάποιων forecasting μοντέλων. Πέραν από αυτόν, η ομάδα όμως αυτό που κάνει είναι να διαχειρίζεται δικά της κεφάλαια περί τα 10 εκατομμύρια που είναι ο στόχος μας για το 2022. Τα 10 εκατομμύρια είναι στην πραγματικότητα assets τα οποία όμως διαχειρίζεται η συγκεκριμένη ομάδα. Δεν έχουν να κάνουν κάτι με τα assets των πελατών. Στην πραγματικότητα αυτό που κάνουμε είναι να ψάχνουμε διάφορων τύπου δεδομένα σε οτιδήποτε μπορείτε να φανταστείτε. Μπορούμε να βρούμε ότι το market, δηλαδή αυτό που λέμε αγοράζω και πουλώ, έχει έναν inefficiency, τότε εμείς στην πραγματικότητα αγοράζουμε ή πουλούμε κάποιον προϊόν. Μαζί μας την ίδια ώρα, περίπου σε οποιοδήποτε χρόνο, υπάρχουν χιλιάδες hedge funds τα οποία κάνουν το ίδιο πράγμα, όπου η δουλειά τους είναι να βγάλουν κάποια χρήματα. Αυτή είναι η δουλειά τους. Οπότε εμείς στην πραγματικότητα πρέπει να δημιουργήσουμε ένα strategy, κάνουμε ένα backtest σε όσο το δυνατόν μεγαλύτερο frequency, κοινώς σε milliseconds, και αν όντως είναι κάτι, τότε θα μπορέσουμε να κάνουμε execute αυτή την ιδέα. Δηλαδή οποιοδήποτε μέλος της ομάδας μπορεί αυτή το πρωί να σκεφτεί ότι τι θα γινόταν αν αγόραζα, για παράδειγμα, γύρω εναντίον του δολαρίου την περασμένη Κυριακή που το market άνοιξε με cap 150 pips. Οπότε ο καθένας έρχεται το πρωί, το ελέγχει και βλέπει τι μπορεί να κάνει. Ένα τυπικό γράφημα που βλέπουμε είναι η τιμή κάποιου αντικειμένου, θα μπορούσε να είναι για παράδειγμα η μετοχή Σάπρο, η τιμή του πετρελαίου. Και εμείς προσπαθούμε να βρούμε κάποια patterns μέσα σε αυτό, σε ιστορικά δεδομένα. Αναλόγως του προϊόντος που θέλουμε να αγοράσουμε να πουλήσουμε, έχουμε και τα δεδομένα. Σε κάποια έχουμε 10, σε κάποια 20, σε κάποια περισσότερα, σε κάποια λιγότερα. Για να φτάσουμε όμως σε κάποια αποτελέσματα, θα δούμε για παράδειγμα sentiment data, που σημαίνει ότι τι είναι. Είναι τα νέα, για παράδειγμα, που θα δούμε στον Bloomberg ή σε κάποιον τοπικό ειδησιογραφικό πρακτορείο. Θα τρέξουμε πάνω τους κάποιον natural language processing
Θα βάλουμε το sentiment που είναι από -1 έως 1 αναλόγως. Μπορούμε να δούμε για παράδειγμα πόσα έχουν ξοδέψει οι πελάτες στα McDonald's αυτόν τον μήνα. Έχουν ξοδέψει περισσότερο από αυτό που ανέμενε ο κόσμος, λιγότερο. Αν ο κόσμος ξεκινά να αγοράζει, για παράδειγμα, McDonald's, τότε αναπόφευκτα η μετοχή τους θα πάει πάνω. Οπότε αυτό είναι που κάνουμε. Μπορούμε να δούμε από geolocation data πόση ώρα ξοδεύουν και πόσα άτομα είναι στα McDonald's ή στα Starbucks ή οπουδήποτε. Οπότε όλα αυτά τα παίρνουμε, τα αναλύουμε και από εκεί βγάζουμε κάποια συμπεράσματα. Αυτό είναι περίπου ένα τυπικό flowchart που χρησιμοποιούμε. Οποιαδήποτε δεδομένα θα υπάρξει μια συζήτηση με αυτούς που τα πουλάνε, γιατί συνήθως υπάρχουν εταιρείες οι οποίες δημιουργούν τα δεδομένα. Δεν είναι εύκολο να αποφασίσεις εσύ ότι θέλω να δω πόσοι έχουν ξοδέψει στα McDonald's και πότε είσαι εύκολο να το κάνεις. Θα πρέπει κάποιος να ακολουθήσει όλη αυτή τη διαδικασία. Οπότε εμείς θα πάμε με αυτούς. Αν θεωρήσουμε ότι το προϊόν τους είναι κάτι το οποίο θα έχει value, τότε εμείς ξεκινούμε να αγοράσουμε, να φέρνουμε μέσα τα δεδομένα και να ξεκινήσουμε την έρευνα. Αν αυτόν θεωρούμε ότι έχει κάποιο value, τότε αυτό που κάνουμε είναι να κάνουμε τον backtest μας και αν θεωρήσουμε ότι είναι όντως κάτι καλό, ξεκινούμε το model deployment σε ένα demo environment, κοινώς paper trading, χωρίς κάποια πραγματικά λεφτά. Και αν όντως είναι successful, τότε χρησιμοποιούμε κάποια από τα λεφτά που έχουμε. Στην εταιρεία μας έχουμε διάφορα κομμάτια, διάφορα τμήματα που χρησιμοποιούν data science. Είναι το business intelligence, είναι το brokerage, είναι το marketing, το finance, business analysis. So, όλα αυτά τα departments χρησιμοποιούν data science. Κάποια σε λιγότερο, κάποια σε περισσότερο βαθμό. Εμείς είμαστε εδώ γιατί το quantitative research είναι η ομάδα η οποία χρησιμοποιεί κατά κόρον το 99% του χρόνου τους κάποιον data. Έτσι αποφασίσαμε μαζί με το marketing ότι ήταν καλό να κάνουμε ένα διαγωνισμό. Οπότε αποφασίσαμε ότι θα ήταν καλό να δώσουμε ένα πραγματικό πρόβλημα. Οπότε δώσαμε στους φοιτητές να προβλέψουν έναν πραγματικό financial instrument σε κάποιον frequency, έτσι ώστε εμείς να έρθουμε κοντά στο Ακαδημία και το Ακαδημία να έρθει κοντά στο industry. Ένας από τους κύριους στόχους μας ήταν να δείξουμε ότι η εταιρεία θα ήθελε να υποστηρίξει τα πανεπιστήμια, τα προγράμματα που έχουν να κάνουν σχέση με το data science και να δούμε κάποιους φοιτητές οι οποίοι θα ήταν δυνητικά κάποιοι υπαλλήλοι μας αύριο. Η εταιρεία οποιοδήποτε καλοκαίρι τελευταία χρόνια έχει το δικό της internship program, οπότε κάποιοι φοιτητές θα εργοδοτηθούν στη TIC. Τώρα, όσον αφορά το διαγωνισμό, ήταν 10 ομάδες, 15 ξεχωριστά άτομα. Είχαμε 412 μοντέλα. Για να λάβει κάποιος μέρος έπρεπε να ήταν φοιτητής σε πανεπιστήμιο στην Κύπρο. Οπότε το δυνητικό ακροατήριο ήταν αρκετά μικρό, το γνωρίζαμε. Είμαστε αρκετά ευχαριστημένοι με τις 10 ομάδες και τους 15 individuals που έκαναν submit. Και είχαμε διάφορες ομάδες. Η πρώτη, για παράδειγμα, είχε 37% improvement από τους υπόλοιπους, το δεύτερο 26% και η τρίτη 20%. Η πρώτη και η τρίτη ήταν ομάδες, ο δεύτερος ήταν κάποιος μόνος. Τώρα, αυτό που θέλουμε να δώσουμε μέσα από τη σημερινή μας παρουσίαση είναι ότι τα δεδομένα χρειάζονται αρκετή επεξεργασία, κυρίως όσον αφορά tabular data, όπως είναι τα δικά μας που ασχολούμαστε. Πρέπει να υπάρχει ξεκάθαρο το πρόβλημα, να προσπαθήσει κάποιος να λύσει, εάν όντως λύνεται. Υπάρχει αυτό που βλέπουμε εμείς, υπάρχει αρκετά μεγάλη συζήτηση για data scientists. Αυτό που έχουμε να πούμε στους φοιτητές είναι ότι θα ήταν καλό να είναι καλοί σε κάποιο συγκεκριμένο τομέα. Για παράδειγμα, κάποιοι μπορεί να είναι σε βίντεο, κάποιοι σε images, κάποιοι σε time series.
ο καθένας είναι σε ένα συγκεκριμένο. Εμείς, για παράδειγμα, αυτό που κάνουμε είναι να ασχολούμαστε με time series data. Θεωρούμε ότι machine learning skills και expertise είναι κάτι το οποίο σίγουρα θα χρειαστούμε και θεωρούμε ότι θα ήταν καλό να είστε κοντά στο τι κάνουμε, γιατί σε μερικούς μήνες η εταιρεία και η ομάδα γενικότερα θα ψάξουμε για κάποια internships. Οπότε είναι κάτι το οποίο το βλέπουμε πάντα. Αν κάποιος είναι σε ένα κάκολ διαγωνισμό, για παράδειγμα, παγκόσμιο νούμερο 3, νούμερο 4, είναι ξεκάθαρα ένα πολύ μεγάλο ποσό για αυτό. Σας ευχαριστούμε για τον χρόνο σας. Είμαστε έτοιμοι να δούμε τις παρουσιάσεις των φοιτητών, πώς αντιμετώπισαν το πρόβλημα και να σας δούμε μετά στο case. Ευχαριστούμε. Hello everyone, thank you for inviting us. I am Sofia, this is Dimos and Nick. Nick and I are doing a master's in data science here, and Dimos is a PhD candidate. We're going to talk about our solution for the forecasting challenge. The dataset was some time series. The trained dataset included about 1.5 million rows, and the test dataset about 800,000. The trained data were from January of 2015 until November of 2018, and the test data from April of 2019 until June of 2021. The columns of the trained data were the timestamp in the price of the financial assets were going to be used for the predictions we had for F1, F2, F3, and F4, and the final one was the dependent variable Y. Our goal was to predict the dependent variable Y using the other columns and other data we could extract from the data. We wanted to train some machine learning models to do the forecasting, and we used as an evaluation metric the mean squared error. So as Sophia mentioned, we had a really large data set. We had many observations. So it was hard to train many algorithms and test different machine learning models. So we decided to downsample our time series data in order to also remove noise and to be able to reduce the observation and thus to allow us to train easier the models which were going to be utilized. So we decided to consider different ways to downsample our data. Specifically, we consider to downsample for hourly, daily, weekly, and monthly basis. So in order to lead ourselves to the optimal solution, we downsample using the average of the different methods that I just mentioned, and we compare the mean square error after downsampling. So as we had expected, we decided to use the downsample time series of the hourly observation. Since our task was relatively difficult, we had to use a lot of methods to apply feature engineering and use data pre-processing in order to have our data ready to be used in the machine learning method. So obviously, since in every task which involves machine learning, we first normalize our initial variables using the min-max normalization in order to normalize the different F1 to F4 variables to be bounded between 0 and 1. We also enhance our data set
by using the metadata from the time that the observations were recorded. So basically, we also included dummy variables for the hour, weekday, day of month, and month. And we also included dummy variables for the increase or decrease of the different F1 to F4 variables in order to add more information to our model. And finally, we also included and introduced interaction terms, which were found to be useful for providing extra information to our data. Continuing, we also had to include some lagged observations. Specifically, if we wanted to predict the financial asset at the time t, we also consider data on previous time points, for example, time minus t-1 and t-2. But specifically for this problem, we included 30 lags for the variables. And we also consider lag values of the predictors as well, and not only the y variable. We also had to identify some anomaly points, some extra, values which had two extra values. And we used two different approaches for that. We first used the exponentially weighted moving average method within a 7-day window in order to identify anomalies, as well as the contextual anomalies by utilizing a model known as isolation forest, which basically also considers the other variables and the predictors, basically, instead of only the dependent variable y. Next, Timos will talk about the different models that we used. Next, we will utilize several machine learning algorithms like XGBoost, random forest, deep learning models. And afterwards, actually, we did parameter tuning, which actually finds the best parameter for each algorithm. We did so in, let's say, in a smart way. We actually use library under sklearn, which is the HKCOP, using the forest minimize. Essentially, this takes into consideration previous iteration of parameters and tries decision tree model in order to learn the best parameters and to save and accelerate the training process. To test and validate all these algorithms, we use a sliding window, let's say, mechanism. Again, we use a function from sklearn for time series, which essentially splits the data into several folds. We use a 10 fold to test our time series models. And then after the training, we also use recursive forecasting in order to predict and use the prediction as lags to the next predictions. Afterwards, of course, we needed to upsample our predictions. If you remember in the start, we downsampled all our data. So we got from minutes to hours. Now we need to upsample our prediction from hours to minutes. And finally, we actually normalize our predictions. And actually, we adjusted also the mean of our prediction based on the training data that we got in order to more accurately predict the time series data. So a baseline score that we had was the red one, and our final score from the SBR model was the lower one.
Thank you all for your time. Hello, my name is Mario Metas, and I am currently a postgraduate student at the University of Cyprus at the Master of Intelligent Critical Infrastructure Systems by EOS Research of Excellence and Imperial College of London. I am also employed there at EOS as a research engineer. My travel name was Warren Buffett, hence the image where you would see during the presentation. Some details about the problem. We were given 4 financial assets, F1 to F4, where the samples were at 1 minute time step. And we had 2 data sets, one for training and one for testing. Basically, we had to predict the value of a 5th financial asset, and we had to find the solution with the minimum mean square error. Some challenges regarding this kind of problems is the market volatility, where it is considered as the most challenging aspect regarding an algorithm forecast financial assets, the unprecedented events that affect financial markets, constitution, can cause abstract anomalies in the price. For example, the recent war we have, and the forecasting horizon, which is a very challenging. It's very challenging to construct an algorithm which can both deal with the short-term and the long-term time, and as larger the forecasting horizon is, the accuracy is expected to deviate. Regarding my solution, I used 2 main features, the assemble and the feature engineering, where assemble is the process of running multiple related models and then combining the results into a single score in order to improve the overall accuracy. And the feature engineering is the process of using domain knowledge to extract informative characteristics from the raw data. We will see them in more detail later. And my implementation outline. This is the main idea. I started with explanatory data analysis, where I visualize the data and try to explore correlated features regarding the prices of those 4 financial assets. That gave me a rough understanding of the data look like, and also allowed me to make some observations. For example, I correlate the prices of those financial assets with the recent COVID outbreak during 2020. Furthermore, I checked if there are any correlated features or outliers or missing values. Later on, the data preprocessing step, where I normalize the data and bring them to a sample of 0 to 1, and then I extracted the datetime values and made them into values that can be used later on feature engineering. At the feature engineering step, I extracted additional information
from each of the financial assets that could lead to a performance increase. The main goal was to extract information such as seasonality, trend, and some rolling statistic features. For example, I extracted the time regarding the day, the month, the day of the week, month of the year, week of the year. And later on, at the hyperparameter tuning, I set multiple initial parameters in order to identify which combination was the best. I used the 10-fold cross-validation process to determine which of the parameter combination was the best for this data set. And regarding the 10-fold cross-validation method, as it was said earlier, you split your data set into two parts, the test part and the validation part, and this is done 10 times, which is each time taking randomly each set. And lastly, in the stacking ensemble, I combined the predictions of the best individual models from the hyperparameter and using a meta learner, namely a linear model, I found the best combination for this data set. And regarding the base learning, I use the gradient boosting ensemble like boost, which is a combination of multiple weak tree-based models that are fitted in sequential order. It relies on the intuition that the best possible next model, when combined with the previous models, minimizes the overall prediction error. And for the meta learner, I use the linear regression, which refers to machine learning algorithms, typically linear models that learn from the output of the machine learning algorithm. Thank you very much.